Good morning. Can you hear me? Someone wave. Excellent. Great. All the tech is working. So we got lots of wonderful new technology at the High Holy Days. But now we have to work out, those of us who are service deliverers need to work out how to use it whilst also leading services. So I apologise if it's a little clunkier than, at least at the beginning, than it used to be when all we were doing was streaming through laptops. So welcome to this Imrei Finu service. There is another service also going on this morning, which is taking place from our Beit Tefillah, which is the service that's going to include the Bat Mitzvah of Eli Spitzer. So if you're with us, you're here for our Imrei Finu service, which is a more relaxed and gentle service. We're going to sing our way through our morning service together. So in order to join with this service, you need a copy of the special booklet, and the special booklet can be found through the synagogue website. All right? Okay, and we're going to begin just with a moment of breathing, actually, on the grounds that some of us have come from study, some of us have come from leading another service. I was just in another room leading Tefillah. And we'll just take a moment to wake up for this morning and give thanks for being awake. So we really are just going to indulge ourselves this morning and take time over singing our way through Shacharit. We may or may not get to a Torah service, but I really encourage you to join in with me if you can, just to give in to it. I always think, this is the opportunity to sing like no one's listening. We're on page 3. Ya la la ya la 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 ya la 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 ya la la ya la 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 ya la ya la la la
אדון עולם השם עליו בטרם כל יציר נברא לעת נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשלו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז המצווה והוא אלי וחי גואלי וצורחב לי ביום שרה והוא ניסי ומנוסי בנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי בית ישן בעירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא רבע יאי לי לי יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי לי יאי לי 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 יאי לי יאי לי לי לי. The first part of our service recognizes something that we have perhaps come to take for granted, which is the extraordinary miracle of our bodies and the fact that we are healthy and able to pray together. So we're going to sing together Dan Nichols' version of Asher Yatzah of the blessing for the gift of our body, and then we'll go into the gift of our souls, and from that into our morning blessings. I thank you for my life, body and soul. Help me realize I am beautiful and whole. I'm perfect the way I am, and a little broken too. I will live each day as a gift I give to you.
Neshama, neshama, shenatata bi, shenatata bi, tahorahi, tahorahi, Elohai, Elohai, neshama, neshama, shenatata bi, shenatata bi, tahorahi, tahorahi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tselem Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'lo asani nochri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'lo asani aved. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kufufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamichin mitzadei gava. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozei Yisrael b'gvora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anotein le'yayev koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavish einam einai utnu mamei afapai. Elohai, Elohai, neshama, neshama, shenatata bi, shenatata bi, tahorahi, tahorahi. Olam Yehei Adam Yorei Shamayim V'Seitek V'Galui U'Modeh Al Hamet V'Dover Emet Bilvavo. We should always be in awe of God in private as well as in public, speak the truth aloud and mean it in our hearts. Turning to page 8. So whenever you see a diamond shape in the special booklet, then that's an indication that the next section we're going to just take some time to read for ourselves. So after we've sung Adonai Melech, we'll then have a little period of silence for ourselves before we come together where there is the musical notation to tell us that we're going to sing together. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch, Leolam Vaed.
Shema Olam Baruch Hu Baruch Omer Oseh Baruch Ozeh Umakayim Baruch Oseh Bereshit Baruch Merachem Al Haaretz Baruch Merachem Al Habriot Baruch Meshalem Sachatov Lereav Baruch Mavir Afela Umevi Ora Baruch Al Chaylahad V'Kayam LaNetzach Baruch Shein Lefanav Avla V'lo Shicha V'lo Masof Anim V'lo Mikach Shochad Tzadiku B'chol Derachav V'chasid B'chol Ma'asav Baruch Podeu Matzil Baruch Hamanchil Menucha Le'amo Yisrael B'yom Shabbat Kodesh Baruch Hu Uvaruch Shemo Uvaruch Zichro Le'ol Me'ad Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam HaMelech HaGadol VaHaKadosh Av HaRachaman Me'ulal B'fi Amo Mishubach Mfahar B'lshon Kol Chasidav V'avadav ובשירי דוד עבדך, נעלה לך אדוני אלוהינו, בשבחות ובזמירות, נהודך נגדלך, נפארך ונמליכך, ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו, יחיד כעולמים, משובח מפואר שמו עד היד, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחות. Tov lehodot l'Adonai, Tov lehodot l'Adonai, ולזמר לשמך עליון. Tov lehodot l'Adonai, Tov lehodot l'Adonai, ולזמר לשמך עליון. יאי לי לי להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. יאי לי לי להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינור, כי שמחתני אדוני בפועלך, ומעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בעל לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרח לשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד. ואתה מרום לעולם אדוני. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו, יתפרדו כל פועלי אבן. ותרם קרן קני בלותי בשמן רענן, ותביטני בשורי, בקמים עליים רעים, תשמענה אוזני. צדיק אתה מה יפרח, כרז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו
yafrichu od yenuvan meseva the shenim varananim yehu lahagid ki Adonai tzuri v'lo avlatabo. I never knew you could see harmonies as well as hear them, but you can. Adonai malach geit lavesh, lavesh Adonai oz hitazah. One of those moments. Avtikon tevel baltimot, nachon kisacha me'az me'olam ata, nasun naharot Adonai, nasun naharot kolam, yisun naharot dochyam. Mikolot mayim rabim, adirim, mishpareyam, mikolot mayim rabim, adirim, mishpareyam, adib amaram yalaylay, adib amaram yalaylay, adib amaram Adonai yalaylay, adib amaram yalaylay, adib amaram yalaylay, adib amaram Adonai. Eidotecha nemnu ma'od, leveitcha nava kodesh, Adonai la'orech yamim. So between our Shabbat Psalms and our daily Hallel, we're going to add in, as we always do in this service, some extra pieces of Psalms. And once again, the Psalms kind of express that sense of need of hopeful protection, but also the extraordinary power of song in expressing how we feel in our lives. So we're going to sing from Psalm 13. V'ani b'chastecha b'tachti yeger libi b'shuatecha. 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 Asher l'Adonai, Asher l'Adonai, Asher l'Adonai, ki gamal alai. Asher l'Adonai, Asher l'Adonai, Asher l'Adonai, ki gamal alai. V'ani b'chastecha b'tachti yeger libi b'shuatecha. V'ani b'chastecha b'tachti yeger libi b'shuatecha. V'ani b'chastecha b'tachti yeger libi b'shuatecha. V'ani b'chastecha b'tachti
יגל ליבי בישועתך. אשיר לאדוני, אשיר לאדוני, אשיר לאדוני, כי גמל עלי. אשיר לאדוני, אשיר לאדוני, אשיר לאדוני, כי גמל עלי. אשיר לאדוני, אשיר לאדוני, אשיר לאדוני, כי גמל עלי. אשיר לאדוני, אשיר לאדוני, אשיר לאדוני, כי גמל עלי. As for me, I trust in your faithfulness. My heart will exult in your deliverance. I will sing to the Eternal, for God has been good to me. And at the bottom of that page, another verse from Psalms about singing of God's goodness. Ashir zecha v'haranen laboker chastecha ki hayita mizgav li umanos b'yom sali v'ani ashir zecha v'haranen לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צלי. עוזי אליך אזמרה, אזמרה. עוזי אליך Azamera, Azamera, Uzi Elecha, Azamera, Azamera, Uzi Elecha, Azamera, Azamera. Ashir zecha v'haranen laboker chastecha, ki hayita mizgav li umanos b'yom sali. V'ani ashir zecha v'haranen לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צלי. But I will sing of your strength, extol each morning your loving kindness, for you have been my haven, my refuge in my time of trouble. O my strength, to you I will sing. Esa einai el harim, Esa einai el harim. Me'ayin yavo Ezri. Esa einai el harim.
Ezri. My help will come from God, maker of heaven and earth. My help will come from God, maker of heaven and earth. May I in Yavo Ezri. May I in Yavo Ezri. Esa Einai El Harim. Esa Einai El Harim. I feel like I could probably carry on just singing bits of psalms for most of the morning, but there is a rest of Shacharit to get through. So we ought to move into daily Hallel. Rather unusually for me, we're going to not sing Ashrei, even though it's the thing that the rabbis say you have to sing, even if you don't sing anything else. And we're just going to skip straight to Psalm 148, which you'll find on page 18.
בטוח, כל הנשמה תהלליה, כל הנשמה תהלליה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, 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 הללויה. We'll find a different key for next time. We're at the bottom of page 19. Baruch Adonai Le'olam, Amen v'Amen. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael, Osei niflaot levado, Baruch Shem Kvodo Le'olam, V'yamelech Kvodo et kol haaretz. Amen v'Amen. Nishmat kol chai, tevarech et shimcha, Adonai Eloheinu, v'ruach kol basar, tefaheh u'tromem, zichracha malkeinu tamid, min ha'olam v'ad ha'olam, ata el, ata el. ומבלעדיך אין לנו מלך, גואל מושיע, פודה, מציל ועונה, מרחם, בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזב וסומך זולתך, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן, המורה ישנים והמקץ נדמים, מחיי מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. אילו פינו מלא שירה, מלא שירה, שירה חיים, ושוננו רינה כהמון, המון גליו. אילו פינו מלא שירה, מלא שירה, שירה חיים, ושוננו רינה כהמון, המון גליו. Shochenad marom v'kadosh shamo v'chatuv ranenu tzadikim b'Adonai la yesharim Nava tehila b'fi yesharim titromam uvedivrei tzadikim titbarach
ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. ישתבח שמך ליד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שיר ושפחה, קדושה ומלכות, ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלכי העולמים. So our long Birchot HaShachar, Sukkot Zimra, is so that we can declare ourselves prepared and ready for Baruch Hu. Ya la 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 la, 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 ya la 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 la. Am I awake? Am I prepared? Are you listening to my prayer? Can you hear my voice? Can you understand? Am I awake? Am I prepared? Ya la 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 la, 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 ya la 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 la. Et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach, Le'olam va'ed, Le'olam va'ed. Yalalai lai lai, 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 yalalai lai lai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzei or uvorei choshech, osei shalom uvorei et hakol. O Chadash, Al Tzion Tayeh. O Chadash, Al Tzion Tayeh. V'nizkech olanu meira laora. V'nizkech olanu meira laora. Yalalai 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 lai lai lai, yalalai 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 lai lai lai. Yalalai, 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 oh Chadash,
al Zion Tair. Oh, Chadash al Zion Tair. V'nizkechu lanu meira l'oro. V'nizkechu lanu meira l'oro. Yalalai, 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 lai, lai, lai. Yalalai, 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 lai, lai, lai. Yalalai, lai, 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 lai. Yalalai, lai, lai, lai. Baruch atah Adonai yotzeh hamorot. Blessed are you, God, who creates the lights of the universe. Avarabah haftanu Adonai Eloheinu, chemna gadola v'terach hamalta aleinu. Avinu malkeinu ba'avo shimcha hagadol, uva'avo avotenu shabbat chuvach. V'atlamdeim chukei chayim, la'asot ratzoncha b'levav shalem, ken tuchonenu. Ha'enenu b'toratecha v'dabek libeinu b'mitzvotecha v'yached levaveinu li'ahava u'lira et shemecha. Ha'enenu b'toratecha v'dabek libeinu b'mitzvotecha v'yached levaveinu li'ahava u'lira et shemecha. Lama lo nevosh v'lo nikalem ki el poel Yeshuot atah. Ha'enenu b'toratecha v'dahabek libeinu b'mitzvotecha v'yached levaveinu li'ahava u'lira et shemecha. Uvana v'chata mikolam v'lashon v'keravtanu malkeinu l'shimcha hagadol b'hava l'hadot lecha al yacherecha u'lahava et shemecha. Baruch atah Adonai habocher ba'amo Yisrael ba'ahava. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha B'chol levavcha, uv'chol nafshecha, uv'chol ma'odecha. V'hayu hadvarim ha'ele, asher anochi metzavcha hayom al levavecha. V'shenantam levanecha v'dibata bam. V'shivtecha b'veitecha, uv'lechtecha v'aderech, uv'shochbecha uv'kumecha. V'kshatam la'ot al yadecha, v'hayu l'totafot beineinecha. Uchtavtam al mezuzot beitecha, uv'isharecha. We'll come together for the third paragraph of Shema on page 30. Vayom Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amata lehem, v'asur lahem tzitzit, al kanfei v'gdeihem nedorotam, v'natnu al tzitzit hakanaf petil techeret, v'haya lachem
לציצית, הוריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אמת. ויציבכם מקבל, זה עלינו, בעצם היה למה כן. Moses and Miriam and the children of Israel responded to you in song with great joy, all of them saying, Mi kamocha ba'elim Adonai, Mi kamocha nehedar b'kodesh, Mi kamocha ba'elim Adonai, Mi kamocha nehedar b'kodesh, Norah. תהילות אוסף נורא, תהילות אוסף So wherever you are, feel free to layer this however you want. If the idea of singing a Shaker hymn or a Zulu song feels awful to you, then just sing Mi Chamocha. Or you can, I suppose you can mute me for a little while until I stop playing guitar. But feel free to layer it however you wish. We are walking in the light of God. 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 We are walking. We are walking, we are walking in the light of God. We are walking, we are walking, we are walking in the light of God. Siaham bakukan yang kwenkos, siaham bakukan yang kwenkos, siaham bakukan yang kwenkos, siaham bakukan yang kwenkos, siahamba, siahamba, siaham bakukan yang kwenkos, siahamba, siahamba, siaham bakukan yang kwenkos. Mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nehedar b'kodesh, mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nehedar b'kodesh, Norah, tehilot osef eleh, Norah, tehilot Osef eleh. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, גואלנו אדוני, צבאות שמו קדוש.
Shemosh Yisrael, Baruch Atah Adonai, Gal Yisrael, Gal Yisrael, Yisrael. Adonai svatai tiftach ufi agid tehilatecha. God, open my lips, and my mouth shall declare your praise. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Velohei Avoteinu, Velohei Emoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Velohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Velohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, Koneh Hakol, V'zochech Chastei Avot V'Emahot, U'mevi Goel Livnei V'neihem, L'mahan Shemo B'Yahava, Melech Ozer Moshe U'Magen, Baruch Atah Adonai, Magen Avraham, Poked Sarah. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת, בעומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אלוהינו ואלוהי אבותינו
מצוותינו, רציינה ומנוחתנו, קדשנו ומצוותיך, שים חלקנו ותורתך, סבנו מטובך, שמח נפשנו וישועתך, ותהל לבנו, ותהל לבנו, ותהל לבנו לעבדך באמת, ותהל לבנו, ותהל לבנו, ותהל לבנו לעבדך באמת. הנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה ורצון שבקודשך, וינוחו בה כל ישראל, מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. And we'll continue with the rest of the Amidah for ourselves. We're going to come together for Yehiyu Ratzon on page 39. Yehiyu Ratzon Imrei Finu V'hegion libi lefanecha Adonai Tzuri v'goali v'goali Yehiyu l'ratzon Imrei Finu v'hegion libi lefanecha Adonai Tzuri v'goali v'goali Oseh shalom bimromah Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen Yaseh shalom shalom aleinu ve'al kol Yisrael 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 Yaseh shalom shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Hinei matov umanayim shevet achim gam yachad Hinei matov umanayim
matov umanayim shevet achim gam yachad. Hinei matov umanayim shevet achim gam yachad. How good it is, how sweet it is to be together on this day. How good it is, how sweet it is to be together on this day. Hinei matov umanayim shevet achim gam yachad. Hinei matov umanayim shevet achim gam yachad. It's an appropriate verse from the Psalms to move into our Torah portion for this morning because, as I spoke about last night, for those who are with us in our Friday night service, while most of the Midrashim about the story of the Tower of Babel are pretty mean about Dor HaPlaga, the generation of the separation, as they call them, there is one that speaks, well, it asks the question, why are they not worthy of destruction in the way that the Dor HaMabul were? So I apologize if you heard this last night. And the answer it gives is that whilst the generation of the flood were mean to each other, the generation of the separation worked together collaboratively and with love for one another. It says, Hayu ohavim zeh et zeh, they loved each other. And the lesson that the rabbis draw from this is an extraordinary one, which is the idea that even if Israel is indulging in idol worship, the text says, as long as they're doing it with peace between themselves, God has no power over them. So that idea that what God really cares about is not what we do as much as how we do it and how we love one another as we do it, which is an extraordinary thing for the tradition to say. So it's with that idea in mind, this idea that we have to be together in our mistakes, as I said last night, with love for one another, that we turn to our Torah portion for this morning, which is Genesis chapter 11, verses 1 to 9, the story of the Tower of Babel. So we're going to read it as an act of study, and I invite you to join with me for the blessing for study on page 40 of the special booklet. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Vayhi chol haaretz safa echat udvarim achadim. Vayhi benosam mikedem v'yimtzeu vik'a be'eretz shin'a v'yeshvu sham. Vayomru ish el re'ehu hava nilbana leveinim v'nisrafa l'sreifa v'tahi lahem halevena la'aven v'hachema haya lahem lachomer. Vayomru hava nivne lanu ir umigdal v'rosho v'shamayim v'na'aseh lanu shem pen nafutz al panei chol haaretz. Vayered Adonai lirot et ha'ir ve'et hamigdal asher banu v'nei ha'adam. Vayomer Adonai hen am echad v'safa achat lechulam v'zeh hachilam la'asot v'ata lo yibatzeh mehem kol asher yazmu la'asot. Hava nerda v'navla Navla, Colin says. Sham sfatam asher lo yishma'u ish safat ra'ehu. Vayafetz Adonai otam misham al pnei chol haaretz. Vayachdelu livnot ha'ir. Al kein kara shema Bavel. Ki sham balal Adonai sfat kol haaretz. Umisham chafitzam Adonai al pnei kol haaretz. And
and the blessing after study. Harevna Adonai Eloheinu et divrei tratcha b'finu, ufi amcha beit Yisrael. V'nehiyeh anachnu v'tzetzaenu, v'tzetzei amcha beit Yisrael, kulanu yodei shemecha, v'lomdei tratcha lishma. Baruch atah Adonai, hamlamed Torah le'amor Yisrael. And as we move out of our brief reading of Torah, we just take a moment. Normally in this place we would have community prayers, but we just take a moment to think about our obligation to those in need of healing and of our support at this time. Eternal God, inspire us to be a source of love and care to those in need of healing. Baruch atah Adonai makor refuah. Blessed are you, eternal God, the source of healing. And having had a moment of Torah in the context of tefillah, we're going to rise together for Kaddish de Rabbanan on the next page. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, ba'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yomechon, uv'chay dichol beit Yisrael, b'galav izman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevarach la'alam ol'almei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'a v'yitromam v'yitnaseh, v'yitada v'yitalei v'yitalal shemei likudsha brichu. La'ela min kol bechata v'shirata, tushbechata v'nechemata, diamiran ba'alma v'imru amen. Al Yisrael v'al Rabbanan, v'al Talmidehon, v'al kol Talmidehon, v'al kol man diaskim ba'oraita, di ba'at rahadein v'di b'chol ata v'ata. Yehei lehon u'lechon shlama rabba, china v'chizda v'rachamin, v'chaim arichin u'mzona, Revicha ufalkana, min kodam avuhon di vishmaya ve'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim tovim aleinu, v'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol ha'olam, ve'imru amen. And on the next page, your copies stopped having page numbers as well? Just mine, okay. Et chayim hi lemachazikim ba v'tomechei mehusha daracheha dachenoam b'chol netivoteha shalom hashiveinu Adonai elecha
Shameinu And we're going to rise together for the Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה להיות זה בראשית, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו. וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גלולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרצון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להבנות אליך כל אישי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך, אדוני אלוהינו, יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר איתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעוד מעט תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. As we turn to Mourners Kaddish, it is the point in our service where it's perhaps hardest to cope with the fact that we are separated from one another. So if you've been to one of these services before, you'll know that we're about to trust you to do something, which is I'm about to ask Louis if he's there to give everyone the permission to unmute themselves. But I'm going to ask that you only use that if you are coming to this Shabbatin morning. Now, obviously, that doesn't mean you have to have Yahrzeit today. It could be that you are in a period of mourning in the Shana or the Shloshim, or it could be that you just really feel the need to say Kaddish this morning. But if you would like to unmute yourself to join with me in leading the community in the Mourners Kaddish, then please do so. And then the rest of the community, we're going to ask to stay muted, but to respond in the appropriate way. So I don't know if we've had the opportunity to do that. Maybe I need to do it. So I've given everyone I hope, the ability to unmute yourselves. And if you'd like to join with me in leading Mourners Kaddish, let's do so together. Yit gadal v'yit kadash shemei rabba. Ba'alma divra chirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon uvyomechon uv'chayei Beit Yisrael. Ba'agala v'zman kariv v'imru. Amen.
Yehi Shmei Rabba Mavarach Le'alam Ul'almei Almaya. Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'a V'yitromam V'yitnaseh. V'yitada V'yitalei V'yitalal Shemei Kudsha Brichu. Le'ela min kol bechata v'shirata, tushbechata v'nechemata, diamiran ba'alma v'imru, amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom imromav, hu ya'aseh shalom aleinu, v'al kol Yisrael, v'al kol ha'olam, v'imru, amen. Amen. Josh took the service, did he? I'm going to just ask if you just make sure that you re-mute yourself. I wish all those who come to this Shabbatin morning, may the ever-present God be a source of comfort to you, together with all those who mourn. So a few words, actually I'm in time, gosh. A few words about what's going to happen with Tefillah over the next few weeks, because I know that many of the people who come to this are part of our kind of core praying community. So we are now in the middle of what we're calling Operation Try to Make It a Little Bit Like Normal-ish, in order to try to create a certain amount more normality in our lives. What that means is that we're in the middle of some pilots of bringing particularly young people into the building. Though we also this morning had our first pilot service in the youth hall for like just an open service, in-person service. So we're trying to get as much like back to kind of proper Eilith Tefillah as we can. Which means that over the course of the next few weeks, we're going to go back to having parallel minyanim every Shabbat morning. So the way it's going to work is that most of the coming B'nai Mitzvah are going to be having an early start service, because it's the only way that they can be in the same room with the people that they love. So one of the things that we can offer to families is the ability to be in a space where grandparents can be with a bar bat mitzvah or siblings or whatever, which currently they can't do at home. So most of the coming B'nai Mitzvah are going to be in a 9 o'clock till 10 o'clock slot, which means we have lots of space for creativity in the 10:30 slot. So there's always going to be two services. Sometimes the creative service will be in the Beit Tefillah. Sometimes the creative service will be in here. We're going to be inviting people back into the building to help lead Tefillah. So Justin doesn't know this yet, but I'm rather hoping that he's going to lead a bit with me. And in fact, next week, he's leading a well-being service in here with Lynette, I think in here with a big screen, which will be going through where I am. We're going to be inviting the Big Bang musicians back into the building for Big Bang on the third Shabbat of the month. So there'll be that normal variety of Eilith Tefillah again. And alongside that, we're also going to be running as many in-person services as we can, working out on the basis of the pilot whether they will be inside or outside, and also how well we can weatherproof the sukkah so that we can sing together properly out there. So what's going to happen this week is you're going to get a not around Eilith. We're not quite sure what we're calling it, but a kind of a newsletter, not just for the next 2 weeks, but for the next month, for the whole of November. We're kind of trying to get back to being predictable and having normality in our lives. So we're not just working 2 weeks at a time, we're working a month and a half at a time. So you will get a full program on Thursday for what's happening with Tefillah, so that you can plan your prayer lives. And obviously, we're still privileging that 6:30 on a Friday night for being the community gathering together online altogether. And of course, all of that is happening against the backdrop of what actually feels quite scary again, actually. I realised this morning that I'm more worried about us as a community now than I was in April. Because in April, we
everyone was very, very compliant. Everyone behaved, everyone stayed in their homes and was able to go into their gardens. And we're just beginning to see in northwest London people in their 60s and 70s beginning to be diagnosed as having COVID because it's so much harder to be compliant this time round. So our commitment to you is the same as it was back then, which is to keep providing as rich a Jewish life as we can in a way which enables you to keep yourselves safe, which is our priority. So there you go. So that's our promise to you. We're going to sing together a Don Olam to finish. I don't know why I said Adon Olam, Hashem Malach, B'terem Kol, Yitzin Nivra, Le'et Nasa, Kechef Sokol, Azai Melech Shemon Nikra, Be'acharei, Kichlot HaKol, Levado Yimloch Nora, B'hu Haya, B'hu Hover, B'hu Yeh B'tifara, B'hu אחד ואין שני להמשלו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמזרע והוא אלי וחי גואלי בצור חבלי ביום שרה והוא ניסי ומנוסי מנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי בעת זישן והעירה ועם רוחי גבייתי אדוני לי ולא אירא. Thank you for being with me. Shabbat Shalom. We are going to give everyone the opportunity, if you wish, to unmute yourselves and wish each other Shabbat Shalom. It's been lovely to sing with you. You really can see a community singing together. So thank you for being with me this morning, and Shabbat Shalom. Keep safe. Shabbat Shalom. Very nice. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Josh. Shabbat Shalom. Thanks, Everybody. Josh. Shabbat Shalom. Hey, beautiful. Hi, Dad. Shabbat Shalom, Aubrey. Shabbat Shalom, How everybody. you doing? Okay? Goodbye. Bye. Shabbat Shalom. Well, keep safe. God bless. Lovely service, Rabbi. Thank you. Thank you, Paul. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thoroughly enjoyed it. Thank you very much. I'm going to turn us all off, I'm afraid. Louis, thank you for looking after us this morning.